and traumatizing for us. В своєму сенсі це для нас також було важко, і ми дуже серце розвивалося. We were trying to reach out and communicate with everyone that we knew in Ukraine to see if they were okay. Ми намагалися зв'язатися з усіма, кого ми знали в Україні, щоб переконатися, що в них все добре. And things were happening so fast and changing moment by moment. І все дуже швидко проходило і змінювалося кожну хвилину. It was a little bit of chaos even in our country for those of us trying to support Ukraine. Тож для нас це теж стало таким хаосом для тих, хто підтримував служіння в Україні. But those of us who are personally connected or have our congregations connected to you, Але ті, хто з нас особисто пов'язані з вами, або громади, які пов'язані з громадами в Україні, we began to communicate with each other as quickly as possible to coordinate what is happening and what needs to be done. Ми почали зв'язуватись між нами всіма і почали координувати, яку поміч ми можемо зробити. And it was extraordinary to see how God's people in my country responded. І це було неймовірно, як люди в моїй країні, вони були готові дати відповідь. When the news started to go on every channel about what is happening in Ukraine. Коли в новинах всі новини були заповнені тим, що коїться в Україні. The Lord's church all over the United States specifically was trying to find out who is connected to God's people in Ukraine. То церкви в Штатах, вони почали дивитись на тих, що є хтось з американських церков, хто пов'язаний з церквами в Україні. It was many times I would receive a phone call from someone who knew someone who knew someone who knew me. Дуже часто я отримав дзвінки від когось, хто знав ще когось, і знав ще когось, і ще когось, хто знав мене. And they said, how can we help? We understand that you're involved in some way with Ukraine. We don't know anyone over there. І вони What казали, can we do? ми знаємо, що ти якось пов'язаний з Україною, ми нікого там нічого не знаємо. Що ми можемо робити? And I'm sure if Doug were standing here or Jeff, that they could tell similar stories. І я думаю, що якщо б тут стояв Дах або Джеф, то вони теж розказали таку ж саму історію. I even had a preacher from Australia that I didn't know and had never met message me and said, I'm preaching about Ukraine this morning. What do we need to do? Навіть проповідник з Австралії подзвонив і казав, що сьогодні ми будемо проповідувати про Україну і що мені треба розповісти. So as we have said to you many times, your story and your situation has touched the world. І як ми казали це багато разів, то ваша історія, ваша ситуація, вона торкнула світу. So as the early days of the war started to develop, several of us who, again, are personally connected to Ukraine began to organize ourselves. Тож через декілька днів, коли все тільки почалося, деякі з нас ми почали самоорганізовуватися. And very soon what was created was this weekly Zoom call. І що сталося? В нас сталося щонедільний дзвінок у Zoom. I was not part of the first few weeks of that, but Doug invited me to that group. Я не був частиною перших тижнів там, але Даг запросив мене туди в групу. And when I became part of the group, there was already maybe 20 or 25 brothers. І коли я був запрошений в групу, там вже було 20 чи 25 братів. And this meeting each week, we would talk about the war news. What do we know about what's happening with the war? І кожного тижня ми дзвонили один одного і розповідали, що там сталося і що з війною. And we invited preachers who could speak somewhat English to the call, as Sasha or Boba Paizi and Dennis Sapolnik was on the call. Ми запрошували проповідників з України, які могли говорити англійською. І це був Саша, це був Володимир Пазій, Денис Сапєнік. So our goal was to organize our group efforts to see what was needed so that we could do the best that we could and not overlap each other. І наша мета була, щоб ми змогли зорієнтуватись
чи є в когось в чомусь потреба, і щоб ми не накладали поміч одна на одну. And so every Wednesday we would have this call. Тож кожної середи в нас був такий And дзвінок. this call continues even week after week now. І ці дзвінки, вони продовжуються навіть зараз. It was through this call, this group of brothers that we came to understand the need for the generators in the church buildings. Наприклад, через такий дзвінок було сказано про те, що були потрібні генератори. So it was that, and I think a lot of the undergarments and. Або спальники, або термобілизна. So it was this group of people who said, what can we do and how can we make it happen, and they made it happen. То це була ця група людей, які хотіли щось зробити, вони намагалися щось зробити і багато чого зробили. So as this continued, one of the things that we began to discuss is. Тож, коли ми продовжили, одна з речей, які ми почали розмірковувати, We're providing assistance now for sustainment. Ми на деякі речі, щоб була стабільність, ми вже почали робити, допомагати різним громадам. But if the war ended today, Але якщо б війна закінчилась прямо сьогодні, there would still be a lot of needs. То все одно було багато потреб. It's obvious that the geographic landscape of the Lord's church has shifted because of this war. Вочевидь, географічно ми всі посунулись трохи, якщо ми маємо казати про церкву Божу в Україні. Ми змінили локації. And as we speak right now, I don't know maybe who might return back home or who will stay where they are now. There's just so many unanswered І на questions. цей момент, наприклад, я не знаю, хто повернеться назад, там, де вони раніше були, а хто залишиться і буде жити в новому місці. So I think one thing is for sure. Тож в одній речі я впевнений, That the congregations around Ukraine, maybe their numbers and their look and their people, it may just be different when the war is що over. громади, кількість людей у громадах, хто знаходиться в громадах, то це все помінялось по Україні. And so we began to talk to our Ukrainian brothers on the call. І ми почали розмовляти з українськими братами у дзвінках. And we said, I think there's a lot of wisdom in doing some planning before the war ends so that we're ready to go to work when the war ends. І ми сказали, що напевно нам потрібно почати планувати на те, що буде після війни, щоб ми були готові, коли війна закінчиться, ще допомогти. And so this Zoom group has created a project, I guess, called Campaign Ukraine. І тож група у Zoom, вона зробила проект, який називається «Кампанія України». And so our goal is to create an entire plan about what will happen when the war is over. Наша мета – створити план, що ми будемо робити, як допомогти, коли війна закінчиться. At the same time, we're trying to continue to support you as we have been. В той самий час, якщо ми когось підтримували, ми будемо вас підтримувати протягом війни. I will say this to you. Я хочу сказати вам, I believe that as children of God, я вірю, що як діти Божі, that we need to set spiritual goals for ourselves. що ми маємо встановлювати для себе духовні цілі. Goals that are so high that without God's help, there's no way we're going to meet them. Цілі настільки високі, щоб без Божої допомоги неможливо було їх досягти. And that's what this group is trying to do. І це те, що ця група хоче зробити. Our goal is that when it is safe for us to come as a large group, Наша мета, що коли буде безпечно, щоб ми могли приїхати великою групою. that we're recruiting brethren in America right now for this. Ми вже збираємо братів по всій Америці для того, щоб це зробити. With various talents and abilities and skills. З різними талантами, можливостями та навичками. So that when you can go back home, Щоб коли ви могли повернутися додому. right? That you will not carry the whole burden yourself to rebuild.
щоб ви не тягнули тягар того, що треба відновлюватися або відбудовувати. Brother Dima mentioned the other day in our panel discussion that we are in this golden hour. Брат Дмитро сказав, коли ми на форумі з вами обговорювали питання, він сказав, що це золотий час. And I personally believe that that golden hour does not end when the war ends. І я вірю, що цей золотий час не закінчується з закінченням війни. Because we will have the opportunity to represent, to be ambassadors of Christ in our community. Тому що в нас велика задача бути амбасадорами, посланцями Христа, коли війна закінчиться. As each of these congregations continues to be that city that's set up on a hill that cannot be hidden. Коли кожна громада, вона буде тим містом, який не можна скрити, тому що воно на горі. І всі бачать. But certainly we can agree there will be so much to do. І ми можемо всі погодитись, що дуже багато треба буде зробити. Right? There's so much spiritual work to do. Дуже багато духовної роботи треба буде зробити. But there's also so much physical. Але також і фізичної роботи буде багато. So what I'd like to do is for a few minutes kind of explain to you what campaign Ukraine might look like. Тож, я хочу вам за декілька хвилин пояснити, як може виглядати кампанія для України. So, how many? I'm talking fast, but I have to say it twice. All right. So, number one, we know that there has been damage done to not only church buildings here, but also to some of your homes. Ми знаємо, що деякі церковні будівлі постраждали і також постраждали домівки багатьох з нас. So one of the teams that we're building is a construction team. Тож одна з груп, яких ми збираємо, це буде будівельна група. Yeah, this team will come in and assess what is the damage, what is needed Ця to група repair буде or приїжджати, rebuild. і вона буде дивитися, що які пошкодження є, що треба відбудовувати. We'll make every opportunity to buy as many of the materials here in Ukraine for your economy as Ми possible. будемо намагатись закуповувати все в Україні для того, щоб підтримувати українську економіку. We will bring construction experts, but we will use you if you have the ability to do І it. ми вже ж привеземо людей, які вони експерти будівництва, але ми будемо використовувати вас і кого ви скажете для того, щоб допомогти вам. Each of these teams that I'm going to tell you is going to be overseen by an eldership. Кожна з груп, яка буде приїжджати в Україну, вона буде мати догляд від старішин якоїсь громади. I don't know which eldership is over every team yet, but I do know the Azalea City congregation will oversee the construction team. Я не знаю, які старішини з якої громади будуть відповідати за кожну групу. Я знаю, що наші старішини з Азалія Сіті, вони будуть відповідати якраз за будівельну групу. The next team I want to tell you about is called the Compassion team. Наступна група, яка в нас буде, це група милосердя. Hasn't it been amazing to have Becky and Sandra? Хіба не чудово, коли в нас тут була Бекі, Сандра і Карнко? Remarkable. Це чудово. I think when the war is over, Я they're думаю, going to що be коли needed війна more and more. закінчиться, потрібні будуть люди, як вони, і більше таких людей. So we want to bring a large number of people like them Тому ми бажаємо привести велику групу таких людей, як вони, who can dedicate more time to one-on-one therapy and help. які зможуть докладати час, використовувати час для терапії один на один, Yeah, спілкувати з людьми. So we're very excited about that. Тому ми дуже радіємо. We've learned so much about what is needed because of their work this week. І через ту роботу, яку вони робили цього тижня, ми багато дізналися від вас. The next team is called the logistics team. Наступна команда, яка в нас є, це логістична команда. Many of you know John Kappelman, Багато з вас знає Джона Кафельмана, who has done an amazing job sending containers of stuff for years to Ukraine. який багато років робив велику роботу, він висилав контейнери для України. He and his team are experts on how to get what we need where we need it. Їх група буде відповідати, як доставляти в різні місця України те, що потрібно буде доставлено. So he will lead that effort. І він буде працювати на це. We're also going to have a media team.
Також у нас буде медіагрупа. There are, 15 or 20 congregations, maybe more, 25 congregations that are significantly involved in the work in Ukraine. Десь від 15 до 25 громад, вони дуже включені в роботу в Україні. But that's not enough. Але це всього недостатньо. This is a big project. Це великий проект. Right? There's so many things to do. We need to Багато involve роботи. God's people Нам everywhere. треба залучити всіх Божих людей, де б вони не були. So this team will develop videos and social media efforts to let our brethren know everywhere Тож what ця we're doing, how медіагрупа you can вона help. буде працювати, щоб розповідати про всі куточки, про всі локації, де допомога робиться і де ще треба допомогу зробити, щоб всі брати по всьому світу знали. We're also going to have a training team. Також у нас буде команда тренерів. I think our 3 ladies from Madison have done an amazing job. І ці жінки з Медісон, які були тут, вони зробили чудову роботу. But with as many things as we told them in advance, they've had 1,000 questions once they got here. Але навіть незважаючи на те, що ми їм вже розповідали про Україну все, що знали, коли вони приїхали сюди, в них було ще тисячі питань. So we need to let them know, what is the culture like in Ukraine? What is the food like in Ukraine? Тож нам потрібно розповідати людям, яка культура тут, що коїться, яка їжа. Yeah, she said to me, Sandra said, what is borscht? Наприклад, вона питає, що таке борщ? I'm like, seriously? Я кажу, серйозно? Everybody knows what borscht is. Всі знають, що Apparently not. але очевидно ні. So we want to prepare people so that they're not trying to figure everything out. We want them focused on the work they're coming here to Тож do. ми бажаємо приготувати людей, які будуть приїжджати в Україну, щоб вони знали, куди вони приїжджають, щоб вони не витрачали час для того, щоб самі здогадувати, що робити. Most importantly, Найважливіше, we are going to have a preaching and teaching team. у нас будуть групи проповідників і вчителів. Right? When all the hammers are going and all the therapy is happening, Поки терапія є, поки молотки стучать, this is going to open the hearts of people in our communities. багато людей в нашому суспільстві будуть відкритими. Right? We envision kind of putting a post in the ground where our church building is and maybe having a 1 or 2 kilometer perimeter that we're going to try to evangelize. Ми будемо робити приблизно так, що ми будемо намагатись робити такий периметр десь від церкви, робити таке коло на 2 кілометри, наприклад, так, щоб ми намагались максимально допомогти всім і евангелізувати всіх в цьому периметрі. If there's a big banner on the wall, it's going to say that this work is being done by the Lviv Church of Christ or the Ivano-Frankivsk Church of Christ. І ця гуманітарна робота будуть ставитись банери, і будуть написано, наприклад, що це Львівська церква робить роботу, або Івано-Франківська церква робить цю роботу. Right? And it have nothing to do with the Americans, but rather the Щоб opportunity. нічого не вважали, що це роблять якісь американці, але українці роблять For those of you українці. who are working here every day, Для тих, хто працює тут в цій країні кожен that день. you can build these relationships and expand the kingdom of our Lord. Щоб ви змогли збудовувати відносини з іншими і розширювати царство Боже. I am very blessed to be part of this group. І я дуже благословений бути частиною цієї групи. I'm trying as best I can in a small way to just kind of help organize what we're trying to do. Я роблю найменшу роботу, я лише намагаюся організувати цю роботу. I can tell you this group really and truly believes what Paul said in Galatians chapter 6. Я хочу сказати вам, що ця група дійсно вірить в те, що Павло сказав в посланні до Галатів 6 He said, therefore, as you have opportunity to do good unto all men, but especially those of the household of faith. Там сказано, щоб ми робили добро всім, але найбільше своїм повір'ям. It's been one of the greatest blessings of my life to be a part of your life. Було найбільше благословення в моєму житті бути благословенням у вашому житті. Pre-war, До війни, wartime, у війні, post-war, після війни and eternity. і вічно. Right? There is a lot of work to do. Багато роботи в нас є. And all we want to do І все, що ми бажаємо зробити, is help lift your arms, це допомогти підтримати ваші руки. to support you in every way that we can. Підтримати в усьому, наскільки ми можемо. I believe that the greatest time
in the Lord's church in the country of Ukraine is yet to come. Я вірю, що найліпші часи для України вони попереду. You are laying that foundation now. Ви закладаєте фундамент зараз. The way that you have been incredible in your communities during this terrible time. Тим, що ви вже чудово працюєте в вашому суспільстві в ці нелегкі часи. It is blatantly obvious that you are sharing the love of the Lord. І це очевидно всім, що ви ділитесь любов'ю Господа. Church, we need to remember that God will reward our works. Церква, ми маємо знати, що Бог винагородить нам нас за нашу роботу. So, what I cannot tell you Те, що я не можу вам сказати, is that day that we're all looking forward to. це коли буде той день, якого ми всі чекаємо. When you will say the war's finished. Коли ви скажете, що війна закінчилась. The evil, the enemy is gone. Що ворог повержений, він пішов. But when they're gone, Але коли вони підуть, we're going to be ready. ми будемо готові. We're going to be ready, and Ukraine is going to get to know about Jesus like never before. Ми будемо готові для того, щоб Україна знала Ісуса як ніколи раніше. One more thing I'll say and finish. Ще одне скажу. And this is something that cannot go unsaid. І це те, що неможливо не сказати. One of the essential pieces of this entire campaign Одним із найнеобхіднішою частиною цієї кампанії is at the beginning, before all of this really launches out, це перед тим, як все починає працювати. is that we're going to have a retreat for our preachers and their wives. Що в нас буде ще ретріт для проповідників та їх жінок. They're not going to do anything. Вони не будуть робити нічого. They're going to be served. Їм послужать. They have labored so hard. В них така дуже важка робота. They have worked non-stop. І вони працювали без зупинки. They are servants of the Most High God. Вони слуги великого Бога. And I'm so thankful, І я дуже вдячний, so proud of them. дуже пишаюсь ним. And I know that our God is too. І я знаю, що Бог And I пишається. know that you're thankful for them. І я знаю, що ви вдячні. Let's give them a hand. please. Давайте. God is great, yes? Бог великий. Let's pray. Давайте помолимось. Great God, we Father, Великий Бог і Отець. I love you so much. Я люблю тебе дуже сильно. Thank you for another safe day that you've given us here in Louisiana. Дякую тобі за ще один безпечний день, який ти дарував нам тут у Львові. Father, thank you for the amazing faithfulness of your children here in Ukraine. Батько, дякую тобі за неймовірну вірність наших братів та сестер тут в Україні. It is not fair and it is terrible what they have had to endure. Це несправедливо, і це дуже важко, те, що їм необхідно перетерпіти. But God, I know that you love them and I know that you will bless them. Але, Боже, я знаю, що ти любиш і ти благословиш їх. Father, as they continue to labor in your kingdom, Боже, я знаю, що коли вони продовжують служити в цій країні, give them strength when they're tired. давай їм сили, коли вони втомлюються. Give them courage, Father. Давай їм сміливість. And be with those of us that love them and try to support them in every way that we can. І будь з тими, хто любить їх і підтримує їх. Father, when this war is over, Батько, коли ця війна закінчиться, and we pray it will be soon, і ми молимо, щоб це сталося скоріше. Father, we're going to be energized even more like never before. Батько, ми
кажемо тобі, що ми будемо готові і заряджені до цього моменту. And Father, with your help, we're going to turn this country upside down for Jesus. І Батько, ми для цього моменту перевернемо всю країну для того, щоб вона покорилась тобі. God bless Ukraine. Боже, благослови Україну. In Jesus' name I pray. В ім'я Ісуса. Amen. Амінь. Thank you very much. Дякую вам.